Hello everyone, this is Bhaskar Yera working as a mathematics teacher at Jilla Parishad High School, Singanaguda, Mulugu Mandal, Siddipet District, Telangana State. Today we are going to have a quick revision of 10th class mathematics 7th chapter coordinate geometry which comes under paper 1. Okay students, I will explain you in both the languages, English as well as in Telugu, so that every student can watch the video. So how to get a good score, good marks in this chapter, we will discuss in detail. First of all, the most important concepts which cover in this chapter. నిరూపక రేఖాగణితము ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చాప్టర్ లో ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్, రెండు బిందువుల మధ్య దూరము. సెకండ్ వన్ సెక్షన్ ఫార్ములా, విభజన సూత్రము. థర్డ్ వన్ ఈస్ మిడ్ పాయింట్, మధ్య బిందువు, రెండు బిందువుల మధ్య బిందువు. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ సెంట్రాయిడ్, గురుత్వ కేంద్రము. ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ ఫైండింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్, ఫైండింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్, త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఏ విధంగా కనుక్కుంటామో కూడా చూద్దాము. అండ్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ యూజింగ్ హెరాన్స్ ఫార్ములా, హెరాన్స్ ఫార్ములా ఉపయోగించి కూడా ఏ విధంగా త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవచ్చో కూడా చూస్తాము. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ స్లోప్ ఆఫ్ ఎ లైన్, సరళ రేఖ యొక్క వాలు. సో ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ covered in this chapter. Most probably the questions will be covered from these concepts. Let us know how many questions will be asked from this chapter and how many marks will be awarded for those questions. From section 1 you will get one question and which carries 1 mark. From section 2 you will get one question carries 2 marks. From section 3 one question carries 4 marks. From multiple choice questions at least one question you will get half mark. Altogether you will be able to get 7.5 marks from this chapter. So very important chapter, and if you prepare thoroughly you will have a chance to score maximum from this chapter or 7.5 marks. First concept, distance formula. So distance between any two points are coordinates on the Cartesian plane. రెండు బిందువుల మధ్య దూరాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి ఒకసారి చూద్దాము. రెండు బిందువులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a x1 y1 b x2 y2. The points are a x1 y1 b x2 y2. Then the distance between the 2 points d is equal to AB distance is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. By using this principle, this formula, we will find the distance between any two points. Most probably you will get a 1 mark from this distance formula. For example, a 4,3 and b 8,6 బిందువుల మధ్య దూరాన్ని కనుగొనండి. Find the distance between the 2 points. So a is 4,3 and b is 8,6. So let us, x1 is 4 and y1 will be 3, x2 will be 8 and y2 will be 6. Using distance formula, just you have to put all the values in this principle. So x2 minus x1 whole square, x2 means 8 and x1 will be 4. So 8 minus 4 whole square plus y2 is 6 and y1 is 3. 6 minus 3 whole square. Just substitute all the values in the principle. Then you will get 8 minus 4, 4 square plus 6 minus 3 is 3 square. 4 square is 16 and 3 square is 9. 16 plus 9 is 25. Under root of 25 is 5. So the distance units are 5 units. AB is equal to 5 units. So this is the
solution for this question. So in this way you have to solve this type of problems and you will get 1 mark easily. Second concept, section formula, విభజన సూత్రము. A x1y1 మరియు B x2y2 లచే ఏర్పడే రేఖను అంతరంగా m1:m2 నిష్పత్తిలో విభజించే బిందువు px, y యొక్క నిరూపకాలు ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. The coordinates of the point px, y which divide the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m1:m2 internally are px, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 and y coordinate m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Sometimes the ratio will be m1:m2 instead of m:n. So sometimes asked in m:n also. So do not confuse. You will use the principle to find the point which internally divide the line segment of 2 points A x1 y1 and B x2 y2. You have to find the solution for section formula. You have to use this principle. There is a chance to ask a question 4 marks. For example, using the section formula, how to find the solution. విభజన సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం సాధన ఏ విధంగా చేస్తామో ఇది ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కండి. Let us see one example. Find the coordinates of the point which divide the line segment 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. If a question like this, you have to solve the solution by using section formula. So already we know the section formula. Let us, a required point will be px, y. So the required point using the section formula px, y is, you know the principle, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 and y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Just substitute all the values. You know that x1 and y1, x2, y2. These coordinates just you put where m1 x2 plus and m2 x1. You just substitute all the values. You will get x is equal to 7 and you will get y is equal to 3. So the required point px, y which divides the line segment internally is 7, 3. So which is required point. So this type of questions you will get 4 marks easily. ఇప్పటి వరకు మనం రేషియో ఇచ్చినప్పుడు ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ని అంతరంగా విభజించినప్పుడు రేషియో ఇచ్చినప్పుడు ఆ అంతరంగా విభజించే బిందువును కనుక్కున్నాం by using section formula. Now we have to find when the internal point is given, you have to find the ratio of the line segment. So for this, just a small change will be there. Same principle, you have to use the section formula only, but instead of point, you have to find the ratio of the line segment. So same formula in the point px, y already given that. So that this is the point which is dividing the line segment in the ratio of m1:m2. So you have to find m1 and m2 using this section formula. So all these steps will be needed. By doing all these steps, you will get the ratio of the line segment which divide the line segment internally in the ratio m1:m2. So -4, 6 is equal to, same principle you have to use. So a1 will be a x1 y1, b x2 y2 and x1 is -6, y1 is 10, x2 is 3 and y2 is -8. So these values just substitute in this principle and equate -4 coordinate to x1 coordinate and equate 6 coordinate to y1 coordinate. Then do the calculation. You will get this m1 by m2 is equal to 2/7. Therefore m1 is 2 and m2 is 7. You will get, or you can do equate
6 is equal to m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2, then you will get same values. M1 is equal to 2 and M2 is equal to 7. So this type of question you will get 4 marks from this section formula. Now trisectional points of a line. Tridhakarana binduvulu antamu, same concept, but here a line segment divides 3 equal parts. A line segment divides 3 equal parts. రేఖాఖండము 3 భాగాలు సమాన భాగాలుగా విభజింపబడితే దాన్ని త్రిధాకరణ బిందువులు లేదా ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ అంటాము. హియర్ AB is a line segment divides at P and Q. Therefore AP is equal to PQ is equal to QB. All these 3 parts are equal. So this first AP, PQ, QB 3 are equal, then 1:2 ratio. AP is 1 part and PB is 2 parts, or AQ is 2 parts and QB is 1 part. So you have to find the solution 2 times, 1:2 and 2:1 ratio. You have to find త్రిధాకరణ బిందువులకు ఖచ్చితంగా 2 సార్లు కనుక్కోవాలి. ఒకసారి 1:2 and 2:1. For example, A 2, -2, B -7, 4. Then here A will be 2, -2 and B will -7, 4. So once you have to find P point and using 1:2, and you have to find Q point using 2:1. So these 2 ratio using section formula called trisectional points of a line. Most important.